First question from Christian Gomez. Hello, Roger. Congratulations for the victory. Since your return in 2021, this match against Gasquet was the best we have you seen you. Did you feel as good as we saw you on the court? How are you feeling physically? Thank you. Yes, hi. Yeah, I thought it was a good match. I was actually very happy with my Evans match this year. The Cilic match in Paris was good for me too, you know. And I think this one is up there with the top three. So I think it was a nice match back for me. Felt good physically, much more relaxed in many ways. As I was able to play a really good breaker and then have a great sort of 32 minutes to whatever the end was, you know, to almost an hour 15. So I think it is really crucial for top guys to be able to stretch the lead. And what I was able to do today gives you a lot of confidence and you can start to play so much more freely. And I was able to do that with my shots. And then, you know, the shot making comes into it and then the variation comes into it. You also move correctly. You're much more clear in your head. So I think I definitely had a really nice stretch there for sometimes, you know, after winning that breaker, also even during the breaker, taking good decisions. So it was a nice match for me. Good atmosphere again, good weather. So it was definitely, yeah, like you said, one of the highlights of the year so far. Willie Weinbaum. Hi, Roger. Hey. What do you remember about maybe the first time you were a fan favorite at Wimbledon, and how would you describe what it's meant to you to have fan support here for all these years? You mean when I remember it the very first time I felt the crowd support here at Wimbledon? Yes. Yes. Good question. Maybe first round 2002, lost first round in straight sets because I came off beating Pete the year before and playing against Henman, you know, in the quarters that year. And then people thinking, obviously, I was one of the favorites coming in 2002. I was ranked, I don't know, maybe top 10 at the time, 8 or 6 or something. And I finished 6, I believe. I don't even remember. Well, who cares? But I felt like there I had crowd support and, you know, was short-lived. Lost first round to Ancic and went home. But, you know, maybe truly, I mean, obviously in that Wimbledon Sampras match, I felt like actually the crowds were really cheering me on. And I saw highlights the other day and I was like, wow, the crowds were quite fair, you know, with Pete having won just 5 in a row and going for his 8th total, I believe, or 7th. I don't remember now. But anyway, it was that was a big moment, you know, to be on that court and share it with Pete and actually get crowd support there. So I would think that probably was it, actually, the first one. Andy Dillon. Hi, Roger. Can you hear me okay? Yeah, I can hear you well. Hiya. I'd just like to ask you, please. I heard your TV quotes about playing against Cameron. And I just want to know, what's it actually like when you walk out and you don't get unanimous support? Because you normally get 100% backing. Because it's obviously not the first time you played a Brit here, but, you know, just what's it like when you just get a mixed reaction and the crowd, I should imagine, a little bit confused, really. And secondly, I just wonder if you'll be watching the Swiss tomorrow in the football. Yeah, I mean, so about crowd support, I don't know. I never really walk out and expect everybody to be for me, to be honest, because I know, and I'm just a little bit the same. Sometimes I like the underdog, you know, and you know how it is. You want to see a close match too, so it does go in phases. And when you see another guy hit great shots, I mean, I hope they applaud the guy, you know. And what you want is the atmosphere to be there. If it's sort of one way only, I mean, it's also not what it's supposed to be, you know. I think you applaud in tennis the good shots and the good plays, and then eventually when it gets really, really tight and down the wire, yeah, this is where you see who people are cheering for. But I think also a lot of people come to the stadium most of the time and say like, well, let's see what the players have, and then I'll decide a little bit on the spot as well who I'll cheer for. Maybe with me, they know me a little bit better, or they've heard of me, but not everybody in particular has to be for me, you know. And I'm
I don't know. For me, I entered the match very similar than I would enter against Gasquet, as an example, against Norrie. At the end of the day, you got to focus on your game. If the crowd gets into it, it's good, even if it's maybe for him. Let's see what happens. Because the worst is if there's a lot of people sitting there, but there's no noise. But on center court, you always have a guaranteed good atmosphere, regardless if there are for or against you. So that's why I think for me it's such a wonderful court to play on. And the Swiss, yes, I'll be watching them tomorrow. I don't know yet exactly when they play, but I'll figure that out. And my schedule will be organized accordingly, so I will not miss that. Will you take the same attitude as tennis fans? Will you decide who to cheer for, depending on who's playing well? Yeah, I'll go for the underdog in this match. Yeah. Okay, go ahead, Tony. Hi, Roger. Congratulations. Mm-hmm. You've played Cameron once before, I think, in the Hopman Cup. Yeah. And I've wondered, A, what do you remember from that encounter? And B, what do you make of him as a player? I see good improvements from him. I remember when he came on tour, he was really steady off the baseline. Now I don't know what his favorite surface used to be and what it is today, but I remember, when you're steady, you can play on all the surfaces. You would maybe argue it lends itself well for the clay, but then again, his backhand is very different to many other guys. His backhand, he doesn't have much topspin on it. But I felt like the first results came on clay, and if I'm not mistaken, he also had some Spanish influence coaches potentially. I'm not sure anymore, but I feel like everything in his game has gotten a little bit better. Now if it's the serve or the zip on the forehand, and the backhand has always been really clean, and I think the confidence is growing, and I feel like he's working on his game. And this is what I would like to see every player do, is when you see them again, like for me as an example, who hasn't been around for a year and a half, you want to see a different Cam Norrie, or you want to see a different player. You don't want to see the same guy again a year and a half, two later, who hasn't improved anything. That is to me just such a waste and such a disappointment. But he has not done that, and that's why I'm really happy for him, and I'm excited about the match. He's a good guy too. And about the Hopman Cup, I mean, I don't know, was it the first match of the year? So you're always kind of a little bit, you'll see what happens, but I felt like I played good there, and I played really well in Perth, every year that I went. And of course I was expecting to win as well. So here maybe a little different. I don't know. He had a good week last week. He had a very convincing victory again today. So that clearly gets my attention, and I'm excited to play against him in the third round. Okay, we'll take last English question from Ubaldo. Good evening, ciao. Ubaldo Scanagata, UB Tennis. I'd like to know if, are you surprised? The bookies say that the most probable final is Djokovic-Medvedev. The second most probable final is Djokovic-Federer, and the third, Djokovic-Berrettini. Are you surprised that you are the second best probable final after you have said all the problems you went through, and you were happy to go to the second week and things like that? And why do you think Berrettini is more favorite than Zverev for the bookies, being third probable final? Well, number one, don't care so much what they say. Number two, where are the bookies from? Are they from England? Yeah, as far as I understand. So that answers your question about Berrettini. Whoever wins Queens is always very high with that. Plus he won Stuttgart 2 years ago, I believe. And he had a decent Wimbledon a couple of years ago. So that's why he's up there. And I feel like Zverev should be higher maybe, because I've played him on grass before, and I know he can play very well on the grass, especially if he's clocking his serves. And Medvedev, he's number 2 in the world, and it's normal that he should be up there as well. And then me with my results here, they always have to put me in somewhere. So I don't know how to explain it to you. I don't care. It doesn't matter. But they're probably right about Djokovic making all those finals on the other side, that he's the favorite in that section of the draw and for the entire tournament. Yeah.
Thank you. That concludes the English part of the press conference. We will now take questions in native language, and we'll go to Marcel first. Ja, Roger, das hat auf dem Platz heute irgendwie viel relaxer ausgesehen als gegen den Mannarino. Viel flüssiger auch. Hast du dich auch so gefühlt auf dem Platz? Ja, also ich habe sicher einen viel klareren taktischen Plan gehabt als gegen Mannarino. Gegen Norrie ist es eben so gesehen, dass ich eigentlich taktisch gesehen, ich habe genau gleich klaren Plan gehabt, aber einfach dort ist es einfach gesehen, dass ich sehr viel auch mehr wird slicen in seine Vorhand rein. Automatisch wird natürlich viel langsamer gespielt, Ballwechsel werden länger. Und in der Vergangenheit hat er eben dort recht viele Fehler gemacht, immer der Mannarino, und jetzt dort habe ich das Gefühl, das hat er nicht gemacht in dieser ersten Runde, und vielleicht, wenn ich es schaffe, den zweiten Satz noch zu gewinnen, dann führe ich einfach 2 Sätze zu 0 und dann kann ich mich auch befreiter anfangen zu spielen und viel mehr Risiko wieder anfangen und eigentlich komplett Taktik dann anfangen umwechseln. Das ist mir nicht gelungen und er hat dann angefangen gut zu spielen und dann ist es schwierig geworden. Heute ist es anders gesehen. Heute hast du gesehen, bin ich auch die ganze Zeit drüber gekommen auf dem Return. Gegen den Mandarin ist so alles Slice gewesen, mehr oder weniger schon fast Chip-Slice auf der Vorhand auch. Und darum heute ist es eigentlich viel klassischer wieder gesehen. Und dann wichtig ist, dass ich eben ein gutes Tiebreak spiele und dann, nachdem er dort seinen unglaublichen Backhand-Longline auf meinen Smash gemacht hat, habe ich mir eigentlich gesagt, jetzt wollte ich mal schauen, ob ich eigentlich, wie gut kann ich eigentlich auch so durchziehen wie er. Es hat mich wirklich wie inspiriert eigentlich. Und dann mache ich 5 Punkte am Stück, hole das Break raus und man bekommt natürlich unglaublich Selbstvertrauen von dem her und weiss genau, so, jetzt muss ich so weiterspielen. Und er hat natürlich dann ein bisschen auch vielleicht ein bisschen nicht mehr mitziehen mit mir, ganz ehrlich, mit der Power. Und dann führst du 2 Sätze zu 0 und es läuft eigentlich von allein. Und das ist eben das, was ich unbedingt wieder mal gebraucht habe, ist einfach so eine Stunde Tennis, wo ich die richtigen Entscheidungen treffe, gute Bälle spiele, Winners kann spielen und es fühlt sich eben an wie früher. Und das ist für mich von dem her auch ein wunderbares Gefühl gewesen. Und ich hoffe, dass das auch jetzt in der nächsten Runde auch so einen Moment wird geben, wo ich einfach so wirklich sackstarke 20 Minuten, 30 Minuten am Stück, wo wirklich kannst den Unterschied ausmachen. Und das kann manchmal sein, weißt, dass du am Anfang des Matches einen Break machst, dann einfach hebst, von mir aus Tiebreaker im zweiten, und dann am Schluss breakst du noch einmal irgendwann am Ende vom dritten und dann hast du deine 2 Breaks gemacht, hast aber in 3 Sätzen gewonnen, weil einfach im richtigen Moment alles hast können richtig machen. Also darum ist es ganz wichtig, auch für mich heute, dass ich nie eigentlich den Aufschlag abgegeben habe. Das ist vielleicht auch eine Premiere für mich, seitdem ich zurückgekommen bin. Ich weiß nicht, ob es gegen die Waschgau passiert ist in Halle, aber ich muss sagen, ich habe mich eigentlich sehr gut gefühlt heute und darum bin ich total happy, ist klar. René? Ja, Roger, du hast auch meine Frage schon recht fast schon beantwortet. Man hat gemerkt, du bist, es ist wie ein Ruck durch dich gegangen, eine Verwandlung, hat man das Gefühl. Und führst das auf jetzt, also auf was führst du es zurück? Also die erste halbe Stunde hast du ja eher noch ein bisschen Verhalten gespielt. Ja, also in der ersten halben Stunde habe ich viel zu viel via Backhand gespielt. Wir haben es auch angesprochen, kurz mit der Mannschaft, mit dem Seven und dem Ivan nachher. Aber ich habe gesagt, es ist einfach nicht einfach gegen einen Richard dann halt immer gegen Vorhand spielen, auch wenn man weiss, man sollte. Und dann habe ich viel zu früh immer den Fehler gemacht, vor allem auf der Backhand-Seite. Und darum habe ich eigentlich nie richtig die Ballwechsel eigentlich können kreieren, die ich eigentlich erhofft hatte. Und er hat es eben auch gut gemacht und ich eben einfach zu früh den Fehler gemacht. Und ich habe gewusst, weil das habe ich eigentlich die letzten über, keine Ahnung, 10, 20 Sätze gegen ihn auch gemacht, ich muss weiterhin Druck machen auf der Backhand-Seite und dann ihn anfangen zu bewegen. Und irgendwann einmal kommen dann die Spielzüge, die mir dann passen. Und genau so ist es dann auch gekommen. Und ich habe eigentlich immer noch gewusst, ich kann immer noch locker zum Slice zurückgreifen. Das habe ich aber extra eigentlich nicht gemacht, weil ich habe gesagt habe, wenn die Ballwechsel kurz bleiben mal am Anfang, ist das völlig okay für mich. Und auch wenn ich halt ein paar Games so abgebe auf dem Return-Spiel, aber was ich nicht will, was mir passiert ist wie gegen Manarino, dass jeder Punkt zu wichtig ist auf dem Return. Ich darf auch mal einen Fehler machen, es darf mal zu viel Risiko eingehen werden und darum habe ich eigentlich auch heute mit der Einstellung reingegangen, Fehler werden kommen, aber irgendwann einmal werden es weniger werden und dann hoffentlich kann ich dann davon ziehen und eigentlich genau so ist es gekommen heute. Darum ist es sicher auch für mich wie soll ich sagen, es gibt mir ein Sicherheitsgefühl, sage jetzt einmal, dass das eigentlich so gekommen ist, wenn wir das eigentlich geplant haben. Mathieu? Salut Roger. Ciao. Demain, on fête les 20 ans de ta victoire contre Sampras. Okay. C'est l'anniversaire.
Je voudrais savoir si tu pouvais, s'il y avait un petit génie qui sortait du gazon de Wimbledon, et si tu pouvais, emprunter quelque chose au joueur que tu étais il y a 20 ans, qu'est-ce que tu emprunterais? Et deux, si tu pouvais discuter avec lui, avec le joueur que tu étais il y a 20 ans pendant 20 minutes dans le vestiaire, qu'est-ce que tu lui dirais? Avant le match, je veux dire. Non, non, en général, si tu croisais le joueur que tu étais avant, Ah, comme ça. et qu'est-ce que tu lui emprunterais là pour ce Wimbledon-là, une chose de son jeu, et qu'est-ce que tu lui dirais? J'espère que j'ai bien compris. Alors, je parle à moi il y a 20 ans. Ouais. Alors, pour ce que je vivais à l'époque, forcément, c'est comme aujourd'hui, ça n'a pas changé, heureusement. Je voulais toujours être sur les grands terrains. Je voulais toujours montrer ce que je pouvais. Et ça m'excitait forcément beaucoup plus de pouvoir le faire sur un grand terrain que sur un terrain annexe. Alors, de ce côté-là, dès que tu entres, je dirais, avec ce genre de attitude sur un terrain, c'est pas de l'arrogance, mais c'est aussi un sort de une confiance, je dirais, quand même, que tu trouves, tu mérites quand même d'être sur un grand terrain. Voilà, je pense que c'était le 4e tour contre Pete. Alors, tu peux quand même être déjà content et fier de ton chemin, même si on ne le dit pas, parce que voilà, autrement tu es arrogant. Mais tu peux quand même entrer sur le terrain confiant parce que tu sais jouer au tennis, voilà, parce qu'autrement tu ne serais pas à Wimbledon, autrement peut-être tu te donnes pas toi-même une petite chance, et il faut toujours se donner une petite chance parce que c'est toujours possible. Voilà. Alors, de ce côté-là, je dirais, joue ton jeu, forcément. Joue vers l'avant, fais ce que tu fais le mieux, et si l'autre est plus fort, tant pis, on accepte, et voilà. Mais en tout cas, on va essayer de jouer en fait, le meilleur que toi tu es. Voilà. Et à l'époque, forcément, ça payait le chemin vers l'avant, je faisais du serve volley, et tout ça. Et l'autre question, c'était quoi encore? Pour ton Wimbledon maintenant, qu'est-ce que tu emprunterais, qu'est-ce que tu prendrais du joueur d'il y a 20 ans? Si tu prends quelque chose. Je dirais peut-être de ne pas savoir tous les statistiques quelquefois, tu sais, sur tous les coups possibles, tous les préférences des autres joueurs. Contre Sampras à la fin, tu sais, quand je prends le coup droit et je fais le dernier, je dis, il va servir coup droit, je ne sais pas pourquoi, je le sens, je le vois et ça va arriver. Et si ça arrive, je vais l'avoir. Et ce genre tu sais, où tu as tellement rien à perdre et tu vas tellement avec le moment, je le fais toujours d'ailleurs, mais quand même à l'époque, quand tu es jeune, comme ça, tu arrives sur le circuit, les gens ne savent pas où tu vas servir, qu'est-ce que tu vas faire. Voilà, je faisais aussi du serve and volley sur balle de break au 5e avec demi-volley et tout ça. Aujourd'hui, tu dis, ouais, peut-être pas trop contre Gasquet avec son revers, tu sais. Alors tu restes au fond et tu joues solide, voilà. Mais à l'époque, tu dirais, on verra qu'est-ce que ça donne. Je vais pas mourir au fond de cours, mais je vais mourir au filet au moins. Alors ça, les temps ont changé. Okay, we're running out of time. We have time for one very quick one from Laurent Favre. Oui, Roger, tu m'entends? Oui, ciao, Laurent. Salut. Où est la vérité entre le premier match et celui-ci? Tu trouves la différence entre les matchs, tu veux dire? Sur ton niveau réel, sur ton état de forme, sur ton degré de confiance. Il me semble que les deux matchs étaient très différents. Est-ce qu'il y a une vérité? Oui, alors, encore une fois, je pense quand même que le gazon change. Déjà, maintenant, entre le premier et le deuxième tour, je sens déjà une grande différence. Où j'ai glissé aujourd'hui, par exemple, c'est au milieu du terrain où c'est encore vert. Tu vois ce que je veux dire? Alors, c'est pour ça, quelquefois, j'avais presque un peu peur de faire le serve volley. Mais je pense que tous les jours qui passent, tu peux le faire plus facilement. Comme j'ai expliqué avant en Suisse-Allemand, contre Manarino, la tactique était de beaucoup utiliser le slice. Alors, forcément, les échanges sont complètement différents. Et en plus, il est gaucher que Gasquet. Et je savais que Gasquet me présentait quand même un autre match. Voilà. Et contre lui, je dis, je vais jouer vers l'avant parce que les dernières, voilà,
20, 7 et plus. Ça a bien marché. Il faut juste que je passe par l'agressivité et j'accepte plein de fautes. Mais à un moment donné, ça va passer. J'ai l'impression, si j'arrive à bien tenir mes jeux de service, c'est pour ça c'était important de ne pas se faire breaker. Bon, tout le match forcément, mais surtout aussi au début. Et après, je trouve que j'avais quand même un peu de marge. Je pourrais revenir au slice, je pourrais faire peut-être encore un peu serve and volley, je pourrais encore retourner plus agressif ou plus passif. Alors à un moment donné, quand je me suis retrouvé là, tu te décontractes aussi. Et c'est aussi par lui et son revers incroyable que ça m'a inspiré aussi de frapper encore plus fort et entrer encore plus dans le terrain. Ce qui était l'idée dès le début. Et après aussi, le plus de temps tu passes sur le même terrain avec les mêmes balles, voilà, le mieux tu joues. Alors c'est pour ça qu'on joue toujours le meilleur tennis en deuxième semaine d'un Grand Chelem et pas au début. Mais aujourd'hui, c'était déjà très bien pour un deuxième tour. Quand tu vois à quel point beaucoup ont aussi de la peine au premier et deuxième tour, je peux être, en fait, pour finir, très très content avec la performance d'aujourd'hui. Thank you. I'm very sorry we're out of time. Okay. Thank you. Thank you. Bye bye. Cheers, Tom.